أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Translation: Then did you think that we created you uselessly and that to us you would not be returned? So exalted is Allah, the sovereign, the truth, that there is no deity except Him, Lord of the noble throne. Sadaqallahul Azim. As we know, today we have gathered to share our memories and pay tribute to the legend of psychiatry, teacher of the teachers, an institution in himself, Professor Dr. Malik Hussain Mubbashar, who departed this world on 10th of August 2020. He was a mentor to many psychiatrists and professionals from other mental health departments. He was a to share his memories. We have with us his son, Dr. Imtiaz Mubbashar, Professor Emeritus Syed Haroon Ahmed, Dr. Unaiza Niaz, Chair Section on Women's Mental Health WPA, Professor Iqbal Afridi, President Pakistan Psychiatric Society, Dr. Khalid Saeed, Director WHO Emro Region, Dr. Afzal Javed, President WPA, Dr. Tahir Tayyab, Liaison Psychiatrist from UK, Dr. Nasser Saeed, Ex-President PPS, Dr. Brigadier Maudat Hussain Rana, Ex-Dean CPS. Due to time constraints, all the respectable participants are requested to utilize 4 to 5 minutes to share their thoughts and memories with us. First of all, I would like to request Professor Dr. Iqbal Afridi, President PPS, to share his memories and thoughts about Professor Malik Hussain Mubbashar Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज हम जिस मौके पे इकट्ठे हुए हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड, न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया में उसने साइकेट्री को रोशनास कराया है। और वो खुद अपने अंदर खुद एक इंस्टीट्यूशन तो थे ही, लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात थी कि वो हर लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे पाकिस्तान में साइकेट्री के पायनियर हैं। और कोशिश उनकी ये होती थी कि हर शख्स को जो है जो कैपेबिलिटी को जांचते हुए साइकेट्री में राग़िब करे। खुद उन्होंने इब्तिदा ऐसे की कि यानी मेडिसिन में, जनरल मेडिसिन में MRCP 3 जगह से करने के बाद जो है उन्होंने साबित किया कि साइकेट्री जो है बहुत ऊंची एक मकाम रखता है, लिहाजा उन्होंने साइकेट्री को एज ए करियर चुना। और मैं उसकी अपनी मिसाल देता हूं कि मैंने जब MCPS किया तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी MCPS के लेवल के नहीं है, आप FCPS करें। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने वहां पे उनके डिपार्टमेंट में पार्ट 1 की तैयारी की और फिर बाद में मेरे एग्जामिनर भी बने। तो मैं बहुत कुछ है उसकी, अगर हम देखें बहुत सारी खिदमात हैं, लेकिन चूंकि मेरे यहाँ ये बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं और ये हमें एजाज हासिल है कि पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी को और जिना हॉस्पिटल के साइकेट्री डिपार्टमेंट को कि हम ये एक उनकी शान में जो है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे पास काफी सारे लोग हैं और हारून साहब ने पहुंचने वाले हैं। और मैं खासतौर पर शुक्रगुजार हूँ WPA के प्रेसिडेंट अफजल जावेद साहब का और ब्रिगेडियर राना साहब का और जो हमारे उस्ताद हैं और ताहिर तैयब साहब का और डॉक्टर मरियम और बहुत सारे लोग जो इसमें भी ज्वाइन करेंगे। हारून साहब चंद मिनट में पहुंचने वाले हैं कि उन्होंने जो है इस मौके पे जो उनको ट्राइब्यूट पेश करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं बगैर कोई मजीद वक्त ज़ाय किए हमारे प्रोफेसर डॉक्टर उनैज़ा नियाज, जो कि बहुत बड़ा नाम है साइकेट्री का और वुमेन सेक्शन पे उनकी बड़ी खिदमात हैं, पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे उनकी बड़ी खिदमात हैं, बहुत सारी किताबों की राइटर हैं और बहुत अच्छी स्पीकर हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया। Assalamu alaikum, all my friends
colleagues, senior Dr. Harun is about to come. I have no words to say. You know, there's a word in Urdu called ruhansi ho jana. Means you, in immense emotions, your voice, your mind kind of gets foggy and you can't get two words together. The only thing I can say is that he was my very, very, very loving, caring big brother whom I lost. I never had a big brother, and he was my big brother. And literally till the last day, he remained my big brother and a great admirer of whatever I did, like a big brother. So I've lost everything, and I don't think this vacuum can be fulfilled by anybody. God bless him. God bless his lovely, lovely, lovely family. His lovely, beautiful wife, Yasmin, who was part and parcel of his professional life, his children. He was the most amazing psychiatrist, is the most amazing psychiatrist still, because out of 7 children, 5 of his children are psychiatrists. History, I think he's created not only a legend in psychiatry, he created a history that has produced these lovely 5 psychiatrists. And his youngest, Imtiaz Mubbashar, whom has seen him as a 5-year, 6-year-old boy, and there he is doing residency in Johns Hopkins, my parent institution also. Hello, Imtiaz. What I wanted to say is that when I came in 1986 as a postgraduate, young woman psychiatrist, again very well trained everywhere, somehow I was respected and applauded for whatever I did in my own city, Karachi. But the way he embraced me like a big brother and how he promoted me throughout, I will never forget. And this is very rare. He was perhaps a few years older, but my God, he was a giant in psychiatry. He was brilliant. He had a brilliant mind and a great administrative and teaching abilities. Right now, almost all head of departments of psychiatry are his students. His people will talk about all the academic qualifications, etc., etc. But I'd like to talk about his humanity, his human feelings. The last time I met him was I took my memoirs to his place, and he really took me to his little office and a little, you call it, part of his house where he had all his memoirs and things like that. And I found out he was really a Sufi, not only Sufi practically, but actually a Sufi at heart in every way. And I cannot disclose few things because it's very difficult to put into words. He was really a very special man. He is somebody who was the modern father, I would call it a modern father of psychiatry. We have got the founder of psychiatry, Dr. Harun, here, but he was the beacon of light for the modern psychiatry, introduced modern psychiatry. He had the most grand first regional meeting of the Royal College of Psychiatrists. And you know, the words commonly used in Pakistan is giants of psychiatry. What it meant was all the best psychiatrists in the world, especially from the Maudsley, Kendall, Goldberg, John Cox, Blue Glass, who was the Royal College president at that time. They all came, and it was like a dream. You know, I couldn't believe it. It was really a dream. Even the American Psychiatric Association president was here. All sorts of people were here. And what a grand academic and social. We had wonderful folk music. So he introduced Pakistan. He introduced the modern teaching methods in psychiatry. They were impressed. And I'm sure that is why Pakistani psychiatrists in England and America are really at the top. I don't have words. I only say, God bless him. I'm sure he will get the highest place in Jannah. And I'm sure his children will be blessed and they'll continue to follow his footsteps. Thank you very much.
जैसे कि हमने कहा था कि हमारे मोहतरम उस्ताद उल असातिज़ा प्रोफेसर सैयद हारून अहमद, जो कि हम तो उनको जहमत नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन उनकी ये बड़ाई है कि उन्होंने कहा नहीं मैं खुद फिजिकली और पर्सनली आना चाहता हूँ डिपार्टमेंट में। हालांकि हमारा ख्याल था कि इसको हम उस पे ले लेंगे जूम पे, तो वो पहुंच गए। तो मैं चाहूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। इकबाल, मलिक मुबशर एक अजीब चीज थी. He was unique. The day one that I met him, आप लोगों को तो मालूम है 1965 के बाद जब मैं यहाँ आया तो psychiatry was limited to mental hospitals. Psychiatry was limited to mental hospitals, and the conditions in the mental hospital were worse than what they are. In fact, they've got worse now. So there was a mental health was a low priority and high prevalence disorder. People will, with heart, people will die, so it was given preference. It was not known that psychiatry also kills in two ways. One is the suicide was not related to depression at that time, बल्कि बेरोजगारी, माशी मसाइल वगैरह वगैरह. One. Second was that they are no good to the community. They are living dead, what I call them. And there was no investment in them, will not make any difference to the society, but they will remain burden. But they remain burden on the society. So we thought about few friends that about Pakistan Psychiatric Society came into being with the help of 7, 8 physicians, and we tried to. It was at that time, after the first mental health conference, Pakistan Psychiatric Conference in 1974, in collaboration with the family physician, because family physician was not geared or treated at undergraduate. Even now, there is not much. I think you have to make some great effort to include this. So came Mubbashar. We had two very dedicated. One was Saudi Rashid and Dr. Zaki Hussain, who turned neurologist to psychiatrist. And both of them gave some kind of respectability to psychiatry. So came Mubbashar, and I found him in time a great ally, a person who was in time showed that he was committed to mental health, and some people used to call him Malik Hussain Mubbashar ko mental health Mubbashar. He was so involved in it. It was the Pakistan Psychiatric Society has grew together with him and colleague from Punjab, and now this is the body of psychiatrists who can force certain decision from the government. About Mubbashar, I said soon after he came, and I wrote somewhere also that I discovered immediately that it is very rare that such a highly intelligent, dedicated person joining psychiatry. A lot of people at that time psychiatry used to join because there was no other field. But then I discovered that here is a genius who has joined us, and I'm sure that will take psychiatry to great heights. Initially, we were so close that he and his family used to come and stay with us during the conferences. And I used to go there
and I used to stay with us. And I still remember a very, very tragic incident. We went on a holiday, and he suggested that we must go round and round rather than stay in a place, and he lent his car. And we went round and round and round. And we got lost somewhere, and not lost, but we were there. And came the news of my father's death. I can't say that what he has not done. He has his great connection with the army and other places. Every communication was broadcast all over Galiyat, and they discovered me in Ayubabad, Ayub Nagar or Ayubabad, where there was trolley. And we came back, and he had been a great help in that moment. And we came back to Karachi. And then I would say that psychiatry has lost a great man who not only raised the status here, but as Vanessa said, internationally, in which I would say that Vanessa has also took our psychiatry internationally. So I'd like to end by saying that for the last 2 days, I've been feeling very sad, never been so depressed and sad after Mubbashar has left. Suddenly, I never believed it. Thank you very much. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Afzal Javed Saab to share his thoughts. हम पाकिस्तान में और बल्कि दुनिया में हम अफजल जावेद पर फख्र करते हैं कि वो न सिर्फ उसने लोकल बल्कि ग्लोबल साइकेट्री को फरोग दिया, और मैं चाहूंगा कि वो और बहुत शुक्रगुजार हूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे वो जो है हमने को बुक किया है। तो वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और उसके साथ साथ हम एशियन फेडरेशन के उनके भी प्रेसिडेंट हैं, और मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल अफरीदी, respected Professor Harun Ahmed, Dr. Uneza Niaz, Brigadier Muaddad, Farid Minhas, and the office bearers of Pakistan Psychiatric Society. Let me first congratulate Pakistan Psychiatric Society for organizing today's meeting. I think this shows our unity. This shows how we really feel for our fellow psychiatrists, and more importantly, how we remember those people who have laid the foundations of modern psychiatry in this country. We are lucky that Professor Harun Ahmed is with us today. He is a history, and he knows what we people are now achieving. It is all because of his and his other colleagues who really started this psychiatry. And of course, as Professor Uneza Niaz and Harun Sahab has mentioned, Malik Mubbashar was an addition and an important contributor to what psychiatry is today. Of course, sudden and unexpected demise of Professor Malik Mubbashar came as a great shock to his friends, family, colleagues, and more importantly, members of the psychiatric fraternity all over the country. He was a great advocate of mental health, and throughout his career, he demonstrated remarkable enthusiasm and extraordinary commitment to the profession
to his patients, carers, and students. I must say, he was among some of the visionary people who had a great insight for the promotion and development of mental health services in Pakistan. And his work at all levels of teaching, training, and more importantly, sitting in Islamabad in policy making will be remembered by all of us. Of course, his academic interests are the hallmark of his passion and commitment to psychiatry. He actively taught, mentored, and supported numerous students and trainees who joined psychiatry, and now they are the pillars of mental health in this country. It won't be an exaggeration to say that most of his students went on to choose to take up a career in psychiatry, as Professor Iqbal Afridi has just mentioned, entirely due to his positive influence. I personally consider this role of promotion of postgraduate psychiatry in Pakistan as the most important part of his achievements. He started and helped College of Physicians and Surgeons for the start of MCPS and FCPS at that time, when people were only thinking of getting training either in UK or in US. And now, with his efforts, we can see many of his trainees are taking up lead positions in various medical institutions in the country as well as abroad with highly prominent achievements. And furthermore, his appointment as the first Vice Chancellor of University of Health Sciences, well, people may say that that was a great credit for many reasons, but I think he did not forget psychiatry when he took over this position. And many of the current achievements or importance of psychiatry certainly owe to that position and his vision to keep psychiatry as going. Apart from his passion for clinical work and academics, he always participated in the activities of numerous international organizations. Professor Haroon Ahmed and Dr. Onaiza Niaz has mentioned about his links with the Royal College of Psychiatrists. He was in WHO, and he actually played an important role in promoting psychiatry in low-income countries. I was speaking to the college president and some other officers of the college, and college is going to put a personal note about his contributions, especially what he did during those days to promote the college. He has certainly left a great vacuum. While we are remembering his qualities, he was a human being. So there were people who didn't like his vision, but one thing was definite. Nobody disliked him. Nobody ignored his contributions. Nobody said that what he has done in this country for psychiatry, that is questionable. So I, on my personal behalf and on behalf of World Psychiatric Association, would like to express our deepest condolences to Pakistan Psychiatric Society, to psychiatrists in Pakistan, to his wife, children, and family members, along with all his students, who will certainly miss his wisdom and expertise in their future life. This sad loss will be irreparable to the profession.
and he will be deeply missed by all of us. May Allah subhanahu wa ta'ala awards him more and his soul rests in peace. Ameen. थैंक यू वेरी मच सर. अगर हम मुबशर साहब के खिदमात को देखें, वो साइकेट्री तक महदूद नहीं थे, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के प्लेटफॉर्म पे तमाम तरह से हेल्थ से रिलेटेड शोबों में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा. हम इस मौके पे जो देख रहे हैं कि थर में आज जो है सिंध मेंटल अथॉरिटी का और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ऑफ लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का एक मुआहदा हो रहा है, तो उस मौके पे वहाँ पे वाइस चांसलर साहब बीखा राम साहब थर में हैं और हमारे सिंध मेंटल अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर करीम ख्वाजा बैठे हैं. तो मैं चाहूंगा कि उनके वो ख्यालात भी सुन लें हम. शुक्रिया. डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब. इकबाल साहब मेहरबान. थैंक यू इकबाल साहब और जो बैठे हुए हैं दोस्त, उन सबको सलाम अलैकुम. इस वक्त हम थर में बैठे हैं. अब आप बात कर लें करीम ख्वाजा साहब. जी प्रोफेसर जो वाइस चांसलर है वो भी 2 मिनट बात करेंगे. प्रोफेसर मलिक मुबशर साहब हरदल अजीज थे पाकिस्तान के. मैं सिंध के वजीर आला की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से इस कंडोलेंस में उनकी फैमिली और उनके वेल विशर जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो कंडोलेंस करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से. वो बड़े मेरे से भी उनका बहुत अच्छा रहा था. अच्छा हम जब तक वो वहाँ पे साउंड सिस्टम ठीक हो और तो वहाँ के वाइस चांसलर साहब बात करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा. उसके एकेडमिक चिल्ड्रन तो बहुत हैं हमारे जैसे, लेकिन उनका जो बायोलॉजिकल सन जो कि खुद बड़े साइकेट्रिस्ट हैं और जॉन हॉपकिन में चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री के फेलोशिप कर रहे हैं, डॉक्टर इम्तियाज मुबशर, उससे दरखास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें. शुक्रिया. जी अस्सलाम वालेकुम. बड़ा मुश्किल वक्त है ये हम सब के लिए. I dare not offend you all by offering thanks for mourning his loss or celebrating his life. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो रेवरेंस है कि जो बॉन्ड प्रोफेसर मुबशर का आप सब के साथ, हम सब के साथ था, इट डज नॉट अलाउ मी कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं इस गैदरिंग के लिए. लेकिन अब वो नहीं रहे तो वो उनकी अक्सर बातें होती थी, यूनिक बातें होती थी और कभी कभी शॉक एंड ऑल इंस्पायरिंग बातें होती थी. तो मैं as I mourn the passing of my mother's husband and my own and my siblings' guardian and the grandfather of my nephews and nieces, allow me to offer condolences for the passing of your academic, professional and spiritual brother and parent. अबू का हमेशा से बड़ा ईमान था कि उनको जो कुछ भी मिला, जो भी उन्होंने अचीव किया, वो उनके वालिदैन और उनके साथिज़ा के जो रिश्ते थे उनकी वजह से मिला. उनके उस्ताद थे जो सर डेविड स्टैफर्ड क्लार्क, उन्हीं की बातें करते थे, कहते थे वो मेरे उस्ताद कामिल हैं और कि उनको ख्वाब में उनसे गुरती हासिल हुई before he embarked on his crusade for psychiatry in Pakistan. So it is truly wonderful that we are all gathering here to celebrate that bond and relationship of him as a teacher, as an educator. उनकी बड़ी fascination थी. वो सर क्लार्क की एक इमेज थी टॉक में, स्लाइड थी पहले कि एक डॉक्टर है, वो बैठा हुआ है कुर्सी में, उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसकी आंखों पे पट्टी है. वो कहते थे ये साइकियाट्रिस्ट का काम है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो ब्रेन के सल्का है और जायरा को पैल्पेट करके उसमें से टेंडरनेस नहीं निकाल सकता,
वो अपनी आंखों से उसको उसकी रूह को एग्जामिन करके उसकी इन्फ्लेमेशन का ट्यूमर, रोबर, कैलर और डॉलर नहीं देख सकता। वो सिर्फ अपनी ज़बान से, अपने लफ्ज़ों से उसका डायग्नोसिस और इलाज करता है। और बस बड़ी कहानियां आप लोग शायद मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। जैसे उन्होंने देन रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल, नाउ बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल में वो क्लिनिक बनाया। His success in treating dissociative and functional disorders that created myths of his Jesus-like powers, leading patients with cataracts and spinal paralysis वो कहते थे जी एक डॉक्टर साहब हैं वो अंधों का इलाज कर लेते हैं वहाँ पे। His expert forensic advice and testimony on seminal cases leading to his national recognition. Collaborative tendrils with primary care, spiritual healers, village elders, and local authorities. वो multicolored visual cards बनाते थे to increase diagnosis and awareness of neuropsychiatric disorders. I was a child, मैं उनसे एक card game बनाई हुई थी उन रंगीन cards के साथ. His subtle but also important mission of replacing mental health as the brand name for psychiatry. His tense and paternalistic relationship of managing the interface of pharmaceutical influence on the practice of psychiatry. बड़ी कहानियां हैं, बहुत कुछ है. I think in the end मैं सिर्फ उनको वही बातें उनकी कुछ दोबारा याद करना चाहता हूँ जो कि मैंने उनसे सीखी, that I carry with me to work every day. वो कहते थे for professional attire, remember it's not just the doctor examining the patient is also examining the doctor. वो master clinician थे, मरीज आते हैं तो वो बड़े ceremony के साथ उनकी file, they would toss it across his desk so that each patient would, at the first consultation, he would speak to him himself with a clear and unbiased fresh pair of eyes. With great authority, with tamam family members, caregivers or accompanying attendants who कहते थे, please leave the room, at once diagnostic and therapeutic for a myriad of clinical presentations. His beautifully crafted and culturally appropriate informational care for biopsychosocial formulation of affective and anxiety disorders. His confidential and sensitive exploration of taboo ego-dystonic thoughts and urges in the context of OCD, his delicate balance of validation and gentle challenging to expand insight in the context of functional and dissociative disorders. His almost magical ability, like a reflex hammer, of eliciting brewing mania and hypomania with his bright affect, and Allahu, and patients would say Allahu, and he would diagnose mania. His mastery of internal medicine and ever-vigilant clinical airs, looking for signs of thyroid dysfunction, early Parkinsonism, irritable bowel disease, temporal lobe epilepsy, vertebral spondylosis, and other medical conditions presenting with psychiatric symptoms. Professor Mubbashar has left us all with vast treasures of his knowledge, experience, and insights. My prayer is that each of us continue to feel his presence at the bedside, in clinics, in conferences, in corridors of power, with his gentle, reassuring hands and stern, guiding eyes to continue his crusade for the promulgation of psychiatry and mental health in Pakistan and across the world. And lastly, I humbly beseech for all of us to invest our lives in consoling and offering support to the grief of those most sorely affected by his loss. Our patients suffering with mental and psychological illnesses, their families and loved ones. Jazakallah. बहुत शुक्रिया आपका. अब मैं जिस शख्स को दावत दे रहा हूँ वो सबको पता है, और वो हकीकत में अगर कहा जाए तो वो प्रोफेसर मुबशर मलिक के मौजूदा वली अहद हैं, और वो प्रोफेसर ब्रिगेडियर राना साहब जो है, मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें. Bismillahirrahmanirrahim. Professor Harun Sahab, my eldest sister, Dr. Aneza Nyas Sahiba, Professor Afridi Sahab, मेरे वो तमाम दोस्त जो इस वक्त ऑनलाइन
available hain from around the world. Office bearers, Pakistan Psychiatric Society, President, World Psychiatric Association, Dr. Afzal Javed साहब, मेरी अपनी ही फैमिली के बेटे और बेटियां I'm not truly in the best shape actually to say much, लेकिन I'll try. बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में कि that I'm lost for words, but today, yes, I am. मेरी ज़िंदगी के दो ऐसी ECGs हैं जो मैं कभी भी भूल नहीं सकूंगा. ये दो ECGs 20 साल के दरमियान हुई हैं. 20 साल पहले एक बेड साइड पर बैठे हुए मैंने अपने उस्ताद मोहतरम जनरल इशरत हुसैन की ECG को एसिस्टली में तब्दील होते हुए देखा और फिर वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई. और 20 साल बाद एक बार फिर मेरे रूहानी वालिद, मेरे टीचर, शायद मेरा सब कुछ, उसी तरह से एक बेड साइड पर मैंने फिर एक ECG को फ्लैट होते हुए देखा. लेकिन दोनों दफा मुझे ऐसा लगा जैसे ये ECG फ्लैट होने के बाद किसी इन्फिनाइट सफर पर निकल गई है. मुझे लगा कि ये ECG फ्लैट होकर सिराते मुस्तकीम बन गई है और ये सिराते मुस्तकीम का सफर शायद हमेशा चलता रहेगा. बहुत साल पहले मुझे लिटरेचर पढ़ने का शौक था और यही वजह भी थी कि मेरी पहली मुलाकात प्रोफेसर साहब से हुई वो इसी हवाले से हुई थी. तो उसमें मुझे एक नॉवल ने बहुत मूव किया था. उसका नाम था डोरियन ग्रे, ऑस्कर वाइल्ड का नॉवल था. उसका एक जुमला मुझे भूलता नहीं था और उसने मुझे बड़ा डरा के रखा हुआ था. उस जुमले को डॉक्टर साहब ने मेरी जिंदगी में मुकम्मल करके दिखाया और गलत करके दिखाया कि a philosopher and a wizard like Oscar Wilde could be wrong. उस नॉवल में ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि knowledge can be fatal. It is the uncertainty that knowledge produces as a charm, but it then leaves you with a mist that makes those things look beautiful and wonderful that are ugly. This is the game that knowledge plays. It turns a reality into an illusion and then into a disillusion. मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे ये करके दिखाया जिंदगी में मेरी आंखों के सामने that no, knowledge is not fatal. Knowledge can be immortalized. But how it is immortalized? I think this is the greatest message that he gave to all of us, that knowledge can be immortalized if it is turned into a service that is for those who may never seek any service. You and I, ladies and gentlemen, the servants of psychiatry, truly can
give a tribute to Professor Mubbashar by ensuring that we continue to prove Oscar Wilde wrong, by translating knowledge into persistent action and service. Dr. Mubbashar continues to watch me every day in my clinic and will continue to watch me in my clinic. There is no way that I can enter my clinic without wearing a necktie, because he would not be here, but would be here. Each time that I will deconvert a patient of conversion disorder, he would smile. And I would tell my patient, who would say, डॉक्टर साहब ये तो कभी ठीक ही नहीं हुई थी, ये अभी कैसे ठीक हो गई है, मैं आपको दुआ देता हूं. तो I would tell that family कि ये नाम है जिसको आपने दुआ देनी है, मुझे नहीं देनी, इस नाम को आपने दुआ देनी है. ये हुनर उन्होंने सिखाया था और अभी यहाँ मेरे साथ वो मौजूद थे जब मैं ये आपके साथ मरीज के साथ काम कर रहा था. So his presence all around us on account of his knowledge and skills translating into service is what you and I need to do, ladies and gentlemen. Let me warn all my friends and colleagues sitting here that one word that he hated was NATO. नेटो का उनका वो तर्जमा नहीं था जो दुनिया को बताया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नहीं. वो कहते थे नेटो है नो एक्शन टॉक ओनली. तो उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि साइकाइट्री के लोगों को बातें करने का बहुत शौक है, काम नहीं करते कोई. तो let us prove to the world that Pakistani psychiatrists, Pakistan Psychiatric Society truly and fully is committed to never become NATO or a member of NATO. Let us show to the world that we mean business. We mean translating the knowledge and the legacy of knowledge that Professor Mubbashar has left amongst all his students, which are not in hundreds, they are in thousands around the world. There is not a single continent in the world, ladies and gentlemen, where his students are not there. And all of them need to come together and prove that we are not members of NATO. We mean action. We mean service. And when we will do that, I think that will be the real tribute. और मैं आपसे ये भी अर्ज करूं on a very personal note, that the impact that he has left on Pakistani psychiatry is not just on account of starting the community service. हमारी जिंदगियों में हमने ट्रांसलेट होते देखा है साइकाइट्री को into the term called mental health. मैंने अपनी जिंदगी में दो बड़े challenges थे पाकिस्तान साइकाइट्रिक सोसाइटी के. एक ये था कि हमने एक्ट पागला 1912 खत्म करना है. That got done by none other than the efforts of Professor Malik, Hussain, Mubbashar. दूसरा क्या इशू था कि बिहेवियरल साइंसेस की टीचिंग स्टार्ट करनी है पाकिस्तान में किसी तरह से. पाकिस्तान साइकाइट्रिक सोसाइटी का बहुत बड़ा एजेंडा था. It happened because Professor Mubbashar became the Vice Chancellor of University of Health Sciences and introduced behavioral sciences as a compulsory subject in MBBS. We have not been able to put psychiatry as a compulsory subject. He created a subject of behavioral sciences in Pakistan and he implemented it. Ladies and gentlemen, उन्होंने जिंदगी में जो कुछ किया वो यादगार है. जो कुछ आप करेंगे उनकी याद में वो भी यादगार होगा. May I conclude by saying and sharing with you my pain on screen. ये एक नेकटाई है लेडीज जेंटलमैन जो उन्होंने मुझे दी थी और इसके लिए कोई प्राइज नहीं था. अगर मैं इसको दिखाने से पहले आपसे ये कहता है कि जो नेकटाई उन्होंने मुझे दी होगी उसका रंग क्या होगा. जो लोग उन्हें जानते हैं वो इमीडिएटली कहते हैं कि उसका यही रंग होगा. लेकिन आज के बाद ना मैं ये नॉट कभी खोल सकूंगा
ना मैं ये नेकटाई कभी पहन सकूंगा, क्योंकि ये गिरहा जब तक बंधी हुई है, मुझे यकीन है कि ये गिरहा, इस गिरहा के अंदर मैं उनके साथ बंधा हुआ हूं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक गिरहा बांध लें उनकी याद की आज अपने दिलों, अपनी रूहों और अपने ज़हनों में, और इस गिरहा को कभी खोलिएगा ना, इसको बंधा रहने दीजिएगा, ताकि ये याद दिलाती रहे आपको द प्रॉमिस ऑफ टर्निंग नॉलेज इनटू सर्विस। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे याद है कि 2006 या 7 में जब कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के मौके पे जब आप डीन थे और मैं सेक्रेटरी था, सारी 40-50 फैकल्टी एक तरफ थी और हम दोनों एक तरफ थे, और उसमें प्रोफेसर मुबशर मलिक जो हमारे पास साथ था, और हमने किस तरीके से पार्ट 1 में बिहेवियरल साइंस से डलवाई, सर आपको याद होगा। आपका बहुत शुक्रिया और ये बड़ी खिदमत है आपकी। मैं इस मौके पे अब हमारे मोहतरम वाइस चांसलर लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस के प्रोफेसर डॉक्टर बीका राम साहब, जो कि बैठे हुए हैं अभी फिलहाल थर में एक सुसाइड प्रिवेंशन पे सिंध मेंटल अथॉरिटी के साथ एक MOU साइन हो रहा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। प्रोफेसर डॉक्टर बीका राम, वाइस चांसलर लम्स। सबसे पहले तो इकबाल आफरीदी साहब, आपकी मेहरबानी कि आपने इस कंडोलेंस मीटिंग में मुझे मौका दिया बोलने का। मलिक मुबशर साहब से मेरी काफ़ी मुलाकातें रही, और वो मुलाकातें मेरी अक्सर बेशतर हम PMDC में जाते थे, जब बैठे होते थे तब मुलाकातें होती थी, और मैं उनसे हमेशा ये कहता था कि सर, हर मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो सेंटेंस होता है ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में, वो होता है रीएश्योरेंस। और वो रीएश्योरेंस जो हम जनरल फिजिशियन और जनरल सर्जन जो देते हैं, वो रीएश्योरेंस हमें पता नहीं है कि वो रीएश्योरेंस हम किस तरीके से दे रहे हैं, एथिकली दे रहे हैं, नॉन एथिकल दे रहे हैं, और उसमें क्या हमें बोलना चाहिए, क्या किस तरीके से पेशेंट को रीएश्योर करना चाहिए। तो वो बड़े मुस्कुराए और मुझे उन्होंने एक मुझे बोला कागज़ उठाएं, मैंने कागज़ उठाया, उन्होंने मुझे मेरे से पॉइंट्स लिखवाई, और उन्होंने बोला कि भाई रीएश्योरेंस का मतलब ये होता है कि मरीज को सच सच बताएं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ को, जो अच्छी खबर है वो पहले बताएं, और बुरी खबरें हैं जो लास्ट में बताएं, और उनको होप ज़रूर दें कि ये आपकी चीज़ें हैं। और मलिक मुबशर साहब से मैं वैसे साइकेट्री का प्रोफेसर तो नहीं हूँ, जनरल मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ, और इकबाल आफरीदी साहब और डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब वालों से, और बाकी जो साइकेट्रिस्ट जिन्होंने बात की है, इनसे मुख्तलिफ इवेंट्स पे, लम्स में, सारे CJ में, डिफरेंट एग्जाम्स में मेरी मुलाकातें होती रही हैं। और मलिक मुबशर साहब एक वर्ल्ड रिनाउंड साइकेट्रिस्ट थे, और मुझे ये चीज़ सुन के बार बार खुशी होती है कि हमारे पाकिस्तान के जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो पुराने हैं, जो न्यू हैं, वो वर्ल्ड वाइड वेल नोन है। तो मलिक मुबशर साहब के लिए अगर हम में कितना भी बोलें वो थोड़ा है। सब दोस्तों ने बहुत अच्छे तरीके से उनकी एक एक चीज़ को मेंशन किया है, और उनके थीम को आपने, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि आप एक नाट लगा दें टाई में, उसको खोलें ना, ताकि ये रिश्ता रिश्ता जुड़ा रहे। और इसी चीज़ को आगे लगते हुए आज हम थर में आए हैं, और थर में हम पूरी टेली मेडिसिन के थ्रू पूरे थर पार करके डिफरेंट एरिया को कैसे हम कवर करेंगे, वो MOU भी हमने साइन किया है। और साइकेट्रिक डिसऑर्डर एक बहुत बड़ी चैलेंज है, और हम मलिक मुबशर साहब को हमेशा याद रखेंगे। और मैं अभी करीम साहब से डिस्कस कर रहा था कि यहाँ हम एक किसी प्रोग्राम का नाम ही मलिक मुबशर साहब के नाम से दे दें, ताकि हमें ये याद दिलाता रहे कि हम उनके उस पे चलने, क्योंकि वो जो पुराने लोग थे, उनकी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस जो था वो हमारी उम्रों से बहुत ज़्यादा था। हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और ये लॉस हम इस लॉस को हम रिकवर तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम सब कलेक्टिवली मिल जाएं, तो फिर शायद मलिक मुबशर साहब की जो थॉट्स थी, जो उनकी खिदमत थी, जो उनको इस सोसाइटी के लिए
اور وہ ہم شاید اس کا کچھ حصہ ہم اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور یہاں ہارون صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں, اور میں ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں, ہم سب لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو لمبی عمر دے. ان کے اقبال آفریدی صاحب ان سب کی محنت سے سندھ مینٹل اتھارٹی بنی, اور سر سی جے کو بھی ایک ہم آٹونامی مل گئی ہے. سر سی جے جیسے بیہیویئر سائنسز کی ہم بات کر رہے تھے تو اس کا نام بھی ہم نے چینج کر دیا ہے, سر سی جے سائیکیٹری اینڈ بیہیویئر سائنسز کا انسٹیٹیوٹ کا نام دے دیا ہے اس کو. اور انشاءاللہ یہ آگے چل کے ڈگری ایوارڈنگ ہوگا. اور بیہیویئر سائنسز کے پورشن کو میں ابھی کریم صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ آگے ہمیں جو بھی ہم بیہیویئر سائنسز پڑھائیں وہ ملک مبشر صاحب کے نام ان کو ہم ڈیڈیکیٹ کریں, تاکہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں ان کی باتیں ہم نہیں بھولیں گے, یاد رہیں گی, اور ہم اس طریقے سے ان کے ایک فلسفی کو آگے لے کے چلتے رہیں گے. وہ ایک پوری کمپلیٹ یونیورسٹی تھے, وہ ایک پروفیسر نہیں تھے, وہ ایک کمپلیٹ یونیورسٹی تھے, اور ان کو سارے سبجیکٹس پہ اتنا کمانڈ تھا کہ انہوں نے یو ایچ ایس کو دیکھیں آپ نے, انہوں نے کتنا آگے لے گئے وہ. اور انشاءاللہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے. اور ظاہر ہے جو چیز دنیا میں آنی آئی ہے اس کو ایک دن جانا ہے, لیکن خدا سب کو اس لیول تک موقع دے کہ وہ اس سوسائٹی کی, اس کمیونٹی کی, اسے پیشنٹس کی خدمت کر سکے. تھینک یو ویری مچ. اور گاڈ بلیس دیئر فیملی آف ملک مبشر صاحب. تھینک یو سر, تھینک یو آفریدی صاحب, تھینک یو. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. اب ہمارے سامنے جو ہے فرید مناز صاحب, جن کی بڑے خدمات ہیں سائیکیٹری میں, اور انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری کو پروفیسر مبشر ملک صاحب نے جو پودا لگایا تھا, اس پودے کو پروان چڑھانے میں پروفیسر فرید مناز کا بڑا ہاتھ ہے. اور وہ ہمارے جو کالج فزیشین سرجن کے ایکس ڈین بھی ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ اقبال آفریدی. ہارون صاحب, ڈاکٹر رونائزہ, افضل جاوید, مودت رانا, آج ہم جس شخص کو یاد کر رہے ہیں وہ ایک انسٹیٹیوشن تھا, اور میں اس انسٹیٹیوشن کے اندر جب شامل ہوا میری عمر 22 سال تھی, اور 22 سال سے لے کے 63 سال تک میری زندگی پہ جو امپیکٹ پروفیشنلی مبشر صاحب کا ہے وہ شاید کسی اور استاد کا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری زندگی میں اور اساتذہ نہیں آئے, بہت سارے آئے, پاکستان میں بھی آئے, باہر بھی آئے, لیکن جو پوزیشن, جو حیثیت میری زندگی میں مبشر صاحب کی ہے وہ شاید کسی اور استاد کی نہیں ہو سکتی. اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ انہونی کو ہونی کر دیتے تھے, وہ جو سوچتے تھے وہ کر دیتے تھے, وہ ڈرتے نہیں تھے, اور وہ ہر چٹان کے ساتھ چنگاریاں اٹھاتے تھے اور اپنا کام پورا کرتے تھے. اس 42 سال کے عرصے میں ان کا شاگرد بھی رہا, میں ان کے ساتھ ہاؤس جاب بھی کرتا رہا, میں ان کا پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ بھی رہا, میں ان کا میڈیکل آفیسر بھی رہا, میں ان کا اسسٹنٹ ایسوسیٹ اور پروفیسر بھی رہا. میں نے ان کو انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری کو اسٹیبلش کرتے ہوئے دیکھا, اور کئی ایسی داستانیں ہیں جو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہوں گی جو میں نے ان کے ساتھ مل کے سر انجام دی. اور وہ ایک ایسی چیز تھی جو ایک مشنری, ایک ویژنری, اور ایک آدمی جس نے ایک امنگ لے کے چلنا ہے کہ میرا کام اور میرے مریض اور میری دنیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ مبشر صاحب کا خلاصہ تھا. انہوں نے جس طریقے سے انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری بنایا, جو ان کی ویژن تھی, جس طریقے سے انہوں نے ٹریننگ کی, اور مجھے یاد ہے کہ ان کے سامنے لانگ کیس پریزنٹ کرتے ہوئے میرے ناخن نیلے ہو جاتے تھے, مجھے لگتا تھا جیسے مجھے سائنوسس ہو گیا, اور میں 2 فکروں سے زیادہ ان کے سامنے بول نہیں سکتا تھا, کیونکہ وہ میری اتنی چیزوں کو درست کرتے تھے اور اپنے انداز میں مجھے ڈسمینٹل کرتے تھے. اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب اس ڈسمینٹلنگ سے میں مینٹل
اسٹیٹ میں آیا اور اسٹیبلائزڈ اسٹیٹ میں آیا تو مجھے دنیا کی کسی طاقت نے کبھی کوئی روکنے کی کوشش نہیں کی. یہ سب ان کی مہربانی اور ان کی گائیڈنس تھی جو مجھے روکتی تھی پہلے, اور اس کے بعد اس نے مجھے بے لگام کر دیا. اور میرا خیال ہے کہ وہ اکثر اس چیز کا اظہار کرتے تھے کہ وہ میں نے جو اس کے بعد یا ان کی زندگی میں ان کے سامنے جو چیز کی اس کے وہ بہت تسلی میں ہوتے تھے. ساتھیوں نے بہت باتیں کی ہیں ان کی کارکردگی کے بارے میں, ان کی اچیومنٹس کے بارے میں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے ان کو انڈر گریجویٹس کے ساتھ بھی بات کرتے دیکھا, میں نے ان کو پالیٹیشنس کے ساتھ بھی بات کرتے دیکھا, میں نے ان کو ڈاکٹرز کے ساتھ بھی بات کرتے دیکھا ہے, میں نے ان کو بیوروکریٹس کے ساتھ بھی بات کرتے دیکھا ہے, اور میں نے ان کو صدر صاحبان کے ساتھ بھی بات کرتے دیکھا ہے. اور ایک چیز ان میں جو کنسسٹنٹ ہوتی تھی وہ ان کی کنوکشن ہوتی تھی that he wanted to do something, and if he wanted to do something nobody in the world could ever stop him. اور جب انہوں نے WHO کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے نارمن سارٹوریس اور جو بڑے بڑے شخصیات تھیں WHO کی, ان کو انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری میں بلا کے اس طریقے سے انہوں نے اس کام کو ڈیولپ کیا. کمیونٹی مینٹل ہیلتھ پروگرام, اسکول مینٹل ہیلتھ پروگرام, جس میں وہ ہر ہفتے صبح گھر سے نکلتے تھے, مدرسوں میں جاتے تھے, اسکولوں میں جاتے تھے, مولوی صاحبان کے ساتھ بات کرتے تھے, اور پھر ان ساروں کو گیدر کر کے انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری میں لے کے آتے تھے. میں سمجھتا ہوں میری آن جاب ٹریننگ جو انہوں نے کی, میں دنیا کا بہت خوش قسمت انسان ہوں کہ میں نے اتنا عرصہ مبشر صاحب کے ساتھ گزارا. اور آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ مبشر صاحب صرف ہسپتال میں ہی ہوتے تھے, اس کے علاوہ ان کو کوئی کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی, تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. انہوں نے جس لگن, جس محنت اور جس پلاننگ کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کی, وہ ایک پیرنٹنگ کی نئی مثال ہے. اتنا مصروف شخص, اس کو یہ پتا ہوتا تھا کہ سبو سلطان مبشر نے اپنے مائی بیسٹ ٹیچر کے ایسے میں لکھا کیا ہے, اور شام کو جا کے اس کی اصلاح کرتے تھے. سبو بڑا ہو کے کیڈٹ کالج حسن ابدال میں چلا گیا. ایوری فرائیڈے ہی وڈ ڈرائیو to Islamabad and check what Sabu had done. And this was not only with Sabu, with mashallah all his children that he did that. And that is the reason that he kept that balance between his professional life and his personal life, that mashallah he has produced a lovely family of boys and girls who are absolutely excelling in their tasks. اور ان بچوں کو آپ دنیا کے کسی بچے کے ساتھ کمپیئر کریں, یہ کسی سے کم نہیں ہے بلکہ 10 قدم آگے ہیں. اللہ ان کی صحتیں, ان کی زندگیاں بلند کرے, اور ان کے لیے اپنے والد کے اس مشن کو لے کے آگے چلنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مبشر صاحب جیسا شخص ایک فینومینا ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے جو شاید ہماری زندگیوں میں دوبارہ نہیں آئے گا. اور ہم میں سے جو ان کے ساتھ جتنے منسلک رہے ہیں, ہماری اپنی خوش قسمتی ہے. اور ہم سارے جب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ مبشر صاحب ہمارے ساتھ ہی تھے, کسی اور کے ساتھ نہیں تھے. اور ہم سارے اپنا یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ مبشر صاحب مجھے زیادہ پسند کرتے تھے, کسی اور کو نہیں پسند کرتے تھے. لیکن میں نے اپنی جوانی سے اپنے بڑھاپے تک ان کو جن رولز میں سے گزرتے دیکھا, میرے فارمیٹیو ایئرز تھے, ان کے پروڈکٹیو ایئرز تھے, ان کی اچیومنٹ کے ایئرز تھے, میری لرننگ کے ایئرز تھے. اور جب میں یہ دیکھتا ہوں مڑ کے کہ میری زندگی میں جو سکون ہے, جو سلامتی ہے اور جو سکسیس ہے, اس کا آرکیٹیکٹ صرف ملک حسین مبشر ہے. یہ ضرور بات ہے کہ میں نے جب انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری میں ان کی کرسی سنبھالی تو میں اس کرسی پہ 1 سال تک بیٹھ نہیں سکتا تھا. ان کا ٹرینی تھا, ان کے ساتھ ساری کام کیا.
لیکن جس دن انہوں نے مجھے اس کرسی پہ بٹھایا میں 1 سال تک اس دفتر کے اندر جا کے ان کی کرسی پہ بیٹھنے کا حقدار نہیں سمجھتا تھا اپنے آپ کو. اور انہوں نے جو امانت مجھے دی تھی انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری, میں نے 15 سال اس میں کوئی نئی چیز نہیں کی. اس شخص نے جو اس کا ویژن بنایا تھا, جو اس کا مشن بنایا تھا, میں نے صرف اور صرف اس کو پورا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی بڑی مہربانی ہے کہ مجھے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی پڑی. مجھے جو طور طریقے ملک حسین مبشر نے سکھائے تھے میں نے ان کو اپنے انداز میں ڈیلیور کیا, اور مجھے بھی بہت تسکین تھی اس چیز کی, اور وہ بھی بہت خوش تھے ان ساری چیزوں کے ساتھ. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ میاں ان کے درجات بلند کرے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ میاں ان کی وائف اور ان کے بچوں کو سلامت رکھے. اور میری ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب اپنے والد کے نقش قدم پہ چلیں, اور زندگی کو گزارنے کے طریقے بھی وہ آپ کو بتا گئے ہیں, اور آپ کو سکسیشن پلان بھی وہ دے گئے ہیں. ان کی پلاننگ اتنی امیکولیٹ تھی کہ ان کو پتہ ہے کہ سبو نے کیا کرنا ہے, ان کو پتہ ہے امتیاز نے کیا کرنا ہے, ان کو پتہ ہے سائمہ نے, مریم نے اور باقی بچوں نے کیا کرنا ہے. اور اگر یہ بچے پچھلے 6 مہینے کی چیزیں ریوائنڈ کریں تو وہ ان کے لیے اگلے ان کی باقی زندگی کے لیے سب دستور ان کو سمجھا گئے. یہ ان کی ویژن تھی جو وہ لانگ ٹرم سوچتے تھے اور اپنی زندگی کو اس طرح سے چلاتے تھے. اور ہم لوگ جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل میں ان کے شاگرد ہیں, ان سے فیض یاب ہوئے ہیں, ہم ان کے بلند درجات کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ہم وہ کام کریں جس سے وہ خوش ہوں اور ان کا نام آگے چلتا رہے. میں اس دعا کے ساتھ اقبال آفریدی آپ کا اور باقی ساتھیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے استاد کے بارے میں کچھ الفاظ بیان کر سکوں, جن کو بیان کرنے کے لیے شاید صدیاں لگ جائیں. میں اسے جسٹس نہیں کر سکتا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. جب ہم پارٹ 1 کی تیاریاں کر رہے تھے مبشر صاحب کے ڈپارٹمنٹ میں, تو طاہر طیب صاحب جو ہے اور ہم روزانہ جو ہے سوال بناتے تھے اور سر کی ٹیبل پہ رکھتے تھے پروفیسر مبشر صاحب کے. تو میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ طیب طاہر نے بہت شارٹ نوٹس پہ جو ہے نا ہماری آواز کو لبیک کہا, اور میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار اس موقع پہ کریں. بہت شکریہ. پروفیسر طاہر طیب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ پروفیسر آف لائزان سائیکیٹری ہیں کارڈیف یونیورسٹی میں, اور وہاں پہ وقتاً فوقتاً پاکستان میں جو لائزان سائیکیٹری کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں, اور ان کے بڑے خدمات ہیں خاص طور پر ڈیلیریم اور دوسری آرگینک سائیکیٹری کے حساب سے. شکریہ. اقبال بھائی شکریہ. السلام علیکم. ان للہ و انا الیہ راجعون. بڑا مشکل وقت ہے سب پہ, اور اتفاق کی بات ہے کہ ان کی رحلت کی جب خبر ملی تو میں مریض دیکھ رہا تھا, اور پہلا خیال مجھے فرید بھائی کا اور مودد بھائی کا آیا. I'm not going to talk about his professional achievements, لیکن میری اپنی لائف پہ ان کا امپیکٹ. پہلے دن ہاؤس جاب کی سلیکشن کے لیے میں گیا تو انٹرویو پینل تھا RMC کے پرنسپل کے آفس میں. میں انٹر ہوا, مجھ سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے پرنسپل صاحب نے, جمیل صاحب نے. میں نے کہا جی میں نے سائیکائٹری کرنی ہے. پروفیسر مبشر کھڑے ہو گئے اپنی نشست پہ اور کہنے لگے تم کل سے شروع کر دو کام. اتنا وارم ویلکم کسی پروفیسر نے نہیں دیا ہوگا. پھر میں پارٹ 1 کا امتحان دینے گیا. یہ 3 اینیکڈوٹس میں بتاؤں گا آپ کو صرف اس لیے جسٹ ٹو شو دی امپیکٹ it has had on me, and I'm sure it has had on many other people. FCPS پارٹ 1 کا امتحان دینے گیا. مودد بھائی کے پاس نیوی میں تھے تب, حاضری دی, امتحان کی تیاری کی. فرید صاحب نے بیک کر کے تھپکی دے کے امتحان کے لیے بھیجا. پروفیسر صاحب وہاں پہ ایگزامنر بھی تھے.
میں فیل ہو گیا. میں نے کہا میں نے تو سائکائٹری کرنی نہیں. واپس آیا راولپنڈی تو پروفیسر صاحب گھر آ گئے. انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. کون پروفیسر ہے جو کسی اسٹوڈنٹ کے گھر جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم نے کرنی ہے سائکائٹری؟ میں یو کے آ گیا, مجھ سے ناراض رہے کہ تم نے وفاداری نہیں کی, تم ملک چھوڑ کے چلے گئے. میری آخری ملاقات ان سے پچھلے سال تھی, اور میں خوش قسمت ہوں کہ فرید بھائی اور مدد بھائی دونوں وہاں پہ موجود تھے. میں نے اپنی ٹاک دی, اسٹیج سے اترا, پروفیسر صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے, مجھے گلے لگایا, میری چیک پہ انہوں نے کس کیا اور کہا My son, I'm proud of you. اور یہ وہ شخص ہے جس سے میں نے بڑے سالوں بات نہیں کی تھی. ناٹ بیکاز کوئی اور وجہ تھی, اس لیے کہ میں آ گیا, یو کے میں سیٹل ہوا, کام کرنا شروع کیا, لیکن ہر مریض کو دیکھا اس وقت یہ سوچ آتی تھی ڈیلی, پروفیسر صاحب کی یہ بات یاد آتی تھی, جس دن you lose your passion to see the patient, you've lost touch with profession. اگر یہ امپیکٹ میرے پہ ہے تو ان کے جتنے شاگرد ہیں ان کے اوپر بھی یہ امپیکٹ ہوا ہوگا. ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے مجھے 2 استاد اور بہت سارے دوست ان سے کنیکٹ کیا, اسپیشلی پروفیسر فرید منہاس اور پروفیسر مدد رانا. اس کے علاوہ بہت سارے دوستوں سے کنیکٹ کروایا اور ایک پیشن دیا. ان سے وہ چیزیں سیکھیں جو پروفیسر صاحب نے انہیں سکھائی تھیں, اور آہستہ آہستہ ہم پہ ٹرکل ہوتی رہی. مجھے ٹل دس مارننگ آئی واز ناٹ تھنکنگ کہ میں نے کیا کہنا ہے, میں تو صرف اپنا غم آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. بیٹھے بیٹھے ان کی I'm going to finish on this, ان کا ایک I'm sure کہ پروفیسر فرید اور پروفیسر مدد کو یاد ہوگا, وہ یہ ہمیشہ گاہے بگاہے کہا کرتے تھے, کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے, مجھ سے بہتر کہنے والے, تم سے بہتر سننے والے, کیوں کہیں مجھ کو یاد کرے, بس روح سمانا میرے لیے, کیوں وقت اپنا برباد کرے, اس شخص نے ہمارے لیے اپنا وقت برباد کیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. شکریہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر طیب طاہر. میں اب اگر ہمارے اس پہ موجود ہے سبو, ان کا بڑا بیٹا ہے, ورنہ ڈاکٹر مریم ہے ان کی بیٹی, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میرے خیال مبشر لکھتے ہیں, ہاں یہ مریم سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی السلام علیکم, میں ان کی بیٹی سائمہ ہوں. I am just going to take the phone over to my brother Sabu. سبو is there, اچھا. اچھا اچھا انمیوٹ کر دیں. اچھا Can you hear me? Yes, sir. You can talk. Assalamu alaikum. This is Dr. Sabu Sultan Mubbashar.
This is a little unexpected for me. My younger brother did such an amazing job of representing the Mubbashar clan, and I really appreciate that. मेरी जो 3-4 thoughts हैं इस sad occasion पे, सबसे पहली thought तो ये है कि हम 7 बहन भाई हैं और अब्बू हम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, माँ वाला प्यार करते थे. But I can say this to you without any reservation कि जितना प्यार वो psychiatry से करते थे वो अपने 7 बच्चों से भी नहीं करते थे. And for me, I think listening to these tributes that are being paid to him today has confirmed that notion that I had for all these years. For him, psychiatry was his first love, and it gives me immense pride to see that the community that he worked with and served is paying him such rich tributes. I have been a professional psychiatrist myself now for about 20 years. And the highlight of my professional life in the last 20 years has been talking psychiatry with him, discussing psychiatry with him. I used to speak with him every weekend for 3 hours. और उसमें से 1.5 घंटा हमारी बात जो है वो शेर व शायरी, अदब और रूहानियत पे होती थी, और 1.5 घंटा अनाफ्रानिल, फ्लूपेंटेक्सोल की कॉम्बिनेशन वर्सेस प्रोजैक एंड रिस्पेरिडोन की कॉम्बिनेशन पे होती थी. He was one of the wisest and the most intelligent man that I've ever known. And I think most people who dealt with him, came across and worked with him, would tend to agree with that. Thank you so much for allowing me to participate in this conversation and listening to the rich tributes being paid to my father. Thank you. डॉक्टर मुख्तार साहब, आप अगर हैं तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि बात कर लें. मुख्तार नहीं है, अच्छा. Assalamu alaikum, sir. Was really honored to participate over here. और हमारे जो psychiatric stalwarts हैं उनकी बातें सुनकर और उनकी राय सुनकर काफ़ी जो है it's very source of inspiration. प्रोफेसर मुबशर साहब जो है I mean मैं सिर्फ एक शेयर कहूँगा और I mean I don't have the words क्योंकि I mean he's the work which he has done for the mental health. और मैं समझता हूँ कि he was a physician, then turned into the mental health specialist, psychiatrist, and then turns towards spirituality. वो कहते हैं कि जी वो बिछड़ा कुछ इस अदा से एक किस रुती बदल गई और एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. जी चूंकि वक्त हमने 1:30 बजे तक रखा हुआ था, लेकिन अभी भी कोई अगर बात करना चाहे इमरान साहब पे या फिर रज़ा और रहमान साहब, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हजरत अली साहब जो कि सऊदी अरब से हमें कनेक्ट किया है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार करें, फिर हम एक दुआ कराते हैं. आप अपने आप को अनम्यूट कर दें, आपकी आवाज नहीं आ रही है. जी अब आवाज आ रही है सर? अस्सलाम वालेकुम सर. On behalf of Professor Dr. Ghulam Rasool, Balochistan Institute of Psychiatry and whole fellow of Balochistan, really is a great tribute for Professor Mubbashar Malik. सर के साथ मेरे से 2 इंटरेक्शन रही है. एक जब मेरे ट्रेनिंग थी सन में सुबह से लेके असर तक पढ़ा है, तो at that day I realized कि सर के जो एनर्जी है तो वो एनर्जी किसी में हो नहीं सकती, क्योंकि at that time. और second time sir, when I was appearing in the part 2 exam, he was after 20 years he became examiner.
اور تو میں سر کے ساتھ میرے ٹیبل وائبو آ گیا تھا. میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ میرے کیا ہوگا. پھر پروفیسر فرید مناس جو میرے سپروائزر ہے، سر نے کہا کچھ نہیں ہوگا، بس آپ جسٹ ریلیکس رہیں. تو سر یقین جانے سر کے ساتھ جو انٹریکشن رہی ہے 2 بار میں فور ایور یاد رکھوں گا. اور میں ہمیشہ جب نماز میں دعا کرتا ہوں والدین کے بعد ہمیشہ میں اپنے ٹیچرز کے لیے دعا کرتا ہوں. سو ہی واز مائی مینٹور، مائی ٹیچر، اینڈ وی لاسٹ اے گریٹ ایسٹ آف آور سوسائٹی. میرے ان کے بچوں کے ساتھ ڈاکٹر امتیاز، ڈاکٹر زینب اور ڈاکٹر مریم کے ساتھ کنڈولینس ہے کہ واقعی وی لاسٹ سچ گریٹ پرسنالٹی. ہمیشہ ہماری دعا میں یاد رہے گا. تھینک یو سو مچ سر. شکریہ. اگر کسی اور نے بات کرنی ہے تو ویو کر دیں، ورنہ پھر ہم دعا کی طرف جاتے ہیں. کسی نے بات کرنی ہو تو ویو کر دیں اپنے ڈیجیٹلی. ٹھیک ہے، تو اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ماجد علی عابدی جو کہ پرسنل ان پرسن آئے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ، کہ وہ دعا بھی کرا دیں، نہ صرف ان کی مغفرت کے لیے اور درجات بلند کرنے کے لیے، بلکہ یہ کووڈ کے سلسلے میں بھی ہمارے ملک کو اور گلوبل کو جو ہے پروٹیکشن کی خاطر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ملک مبشر صاحب کی فیملی سے ذاتی طور پہ تعزیت، اور تمام شاگردان سے بھی، جو بیکاز کہ میرا خیال ہے ہم سب جو مبشر صاحب سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ فیضیاب ہوتے رہے ہیں، ہم سب بھی ان سوگواران میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فاتحہ پہلے کر لیں، پھر ہم سب دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک مبشر صاحب کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. یا میرے مولا ملک صاحب اور ان سے پہلے جانے والے تمام اساتذہ کرام کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. ان سب کی مغفرت فرما اور ان کے درجات بلند فرما. ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے اپنے مریضوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یہ جو صدقہ جاریہ ہمارے اساتذہ کرام کا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہم اپنی ٹرو اسپرٹ کے اندر پہنچا سکیں. ملک مبشر صاحب کی جو تعلیمات کمیونٹی کے لیے، جو خدمات کمیونٹی کے لیے ہیں، ہم سب پہ اب یہ فرض ہے کہ میرے مولا کہ ہم اس کمیونٹی خدمات کو اسی طرح سے سر انجام دینے کی کوشش کریں. میرے مولا ہمیں یہ ہمت اور جرأت عطا فرما کہ ہم ملک صاحب کے صحیح شاگرد ثابت ہوں. یا میرے مولا اس ملک کو، پاکستان کو اور اس دنیا کو کرونا کی وبا سے جان چھڑا دے. میرے مولا ہم سب کو اس وبا سے جان چھڑا دے. میرے مولا ہمارے بہت سے ساتھی اس کرونا کے اندر چلے گئے. ڈاکٹر سبتین کی شہادت ہوئی ہے، اور بہت سارے ابھی ڈاکٹر اسد صاحب کرونا سے ابھی بیمار ہیں. یا میرے مولا ان کو بھی مکمل شفا عطا فرما دے. تمام بیماروں کو، ہر طرح کی بیماری سے میرے اللہ شفا عطا فرما دے. میرے مولا ہم سب لوگ جو یہاں موجود ہیں، ان سب کے جتنے لاحقین اس سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے لیے مغفرت فرما دے. ریسنٹلی اقبال آفریدی صاحب کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا، یا میرے مولا ان کی بھی مغفرت فرما، ان کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. اللہ تعالی ہم سب کو صبر عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ کہ میرے ملک پاکستان کے لیے کوئی اچھا وقت آئے اور بہترین وقت آئے، اور آنے والا وقت ان تمام وباؤں بلاؤں سے ہمیں نکالے. پاکستان کی معاشی معاشرتی صورتحال کو پاکستان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بہترین عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ بتاتا چلوں کہ پروفیسر اسد تمیز الدین جو موجودہ وہاں کے ہیڈ ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے کل مجھے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ وہ آئیں، لیکن ہم سب اس کے لیے دعا گوئے ہیں، ٹچ میں ہیں. اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ میں پروفیسر ہارون احمد صاحب کے، جو کہ پاکستان ایسوسی ایشن آف مینٹل ہیلتھ کے پریزیڈنٹ ہیں، حالانکہ ہم ان کو زحمت نہیں دینا چاہ رہے تھے. صبح سے میں ٹرائی کر رہا تھا کہ وہ اب آن لائن لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آنا چاہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ
प्रोफेसर अफजल जावेद साहब का और सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बस हम चाहते हैं कि इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको और प्रोफेसर मुबशर साहब के खानदान को सब्र जमील और उसके साथ हम सबको नेक राह दे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्की अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। शुक्रिया आप सबका।